Usiweke sound kwanza. I waiting for huko live man. Huko katikati kweli hao watu yuko katikati. Siko live. Ndio hii. Umempata? Uko live. Sasa natumia mzaa sasa hii. Unachukua dia. Chukua tu kitu sasa. Sasa nani atanishikia hii kamera? Ya kupiga picha ama kushika tu? Unaweza piga picha hata ukitaka. Bado unaweza shika. Nishikie hii tu. Naenda kushika mimi. Sawa. Kwa single. Kidogo tu just Swinger. Yes, sir. Share the link to our guys. The link. Send you the link for the live. We will have the victim. From the there are two victims. Have the legal team present the issue. In summary, the subject of what we are raising is about our clients who were in one way or another identified to be facilities for testing from government facilities. HIV positive. Government facilities to have contracted the deadly virus of HIV. They were put on serious ARVs that have a serious health impact in their lives and those who are affected. They are adults of sound mind. They'll give you blow by blow of what they have undergone before him. And citizens. Thank you. Kwa majina naitwa Millicent Awino Midani. Natoka Siaya County, Bondo District, Usigu Sub County. Mimi ni mama waine na niko na bwanangu anaitwa Charles Ochieng Ogambe na niko na watoto waine. Nilipimwa Owuor dispensary, ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 9 2023. Nilipatikana na virusi vya Owuor. Sasa hao madaktari wenye walinipima wananiuliza, Millicent, unaweza anza kumeza madawa? Nikasema pana, lazima nirudi nyumbani kwanza, yangu iko. Na hiyo wakati nilikuwa mgonjwa sana, nilikuwa naendesha na nilikuwa na kohoa na vitu zilitoka kwa mwili yangu yote, na sikuwa naweza kutembea na nilikuwa nasikia uchovu sana. Sasa venye nilienda huko walipima malaria hawakupata, walipima typhoid pia hawakupata. Sasa wananiuliza, Millicent, unaweza kubali tukupime HIV? Nilisema ndio.
juu nilikuwa mgonjwa sana. Sasa walinipima virusi vya ukimwi, wakaniambia mama, uko na ugonjwa. Sasa itabidi tu uanze kumeza madawa. Nikasema hapana, wacha nirudi nyumbani kwanza, niende nimwambie bwanangu. Sasa kurudi nyumbani, kulingana na venye nilipatwa na hiyo ugonjwa, ugonjwa iliongezeka kwangu sana kwa sababu nilikuwa na stress sana. Sasa kurudi nyumbani nilimwambia bwanangu. Nilikuwa nalia tu kwa sababu nimepatikana na hiyo ugonjwa ya ukimwi. Nilikuwa nalia. Kila wakati nilikuwa nalia na niko mgonjwa, hata siwezi fanya kazi zangu. Sasa kurudi nyumbani bila kurudi kwa hospitali. Hao madaktari walinifuata, wakaniambia Millicent, utakufa juu ya hii ugonjwa, utakufa, itabidi uanze kumeza madawa. Wacha tena turudi tuende tukupime tuone kama 26 mwezi wa 9 2023 tulirudi na hospitali, wakaenda wakanipima tena. Pale kunipima wakapata kama bado niko na ugonjwa. Walipima na 2 test. Moja ikatoka positive, ingine pia ikatoka positive. Wakaniambia Millicent, uko mgonjwa, anza kumeza madawa ndio itakusaidia juu hali yako pia si mzuri. Nilisema sasa kuchukua hapa dawa karibu na mimi siwezi, juu hapa ni karibu na mali ninaishi. Afadhali naweza enda mali ingine niende nichukue dawa huko. Ndio walinituma niende Usigu. Nikatoka hapo tarehe 27 mwezi wa 9 2023 nikaenda Usigu. Usigu kufika pale nilieleza daktari vile hali yangu iko. Wakaniambia hatuwezi weka kwa madawa kama baada hatuja kupima, lazima tukupime tujue kama uko na ugonjwa ukweli. Uwezi toka na maneno mali pingine na ukuje nayo hapa. Sasa hao madaktari pia walinitest, lab technician alinitest na 2 kits. Moja ikatoka positive, akasema wacha tena turudie ingine. Akarudia ingine hiyo kama walirudia ilitoka tu positive. Na hiyo wakati tulikuwa na bwanangu hapo, bwanangu pia walipima wakapata kama yeye ako negative. Sasa hapo ndio siku yenye waliniweka kwa madawa. Mimi walikuwa wananipea dawa ya HIV AIDS na bwanangu walikuwa wanapea dawa ya kuzuia ugonjwa inaitwa PrEPs. Hiyo siku ndio nilianza kumeza dawa. Ilikuwa tarehe 27 mwezi wa 9 2023. Waliniweka kwa files. Alafu wakaanza kunipea madawa, wakanipea card. Kuna card ya yellow ya kuenda kuchukua madawa kila wakati nilikuwa naenda nayo, wanaandika tarehe hapo. Sasa hiyo siku ndio siku yenye nilianza kumeza madawa. Nilimeza madawa mpaka 2024. Sasa 2025 nilimeza madawa mpaka 2025. Na tulikuwa na mkutano Nakuru, mkutano ya manabii wakuu wa Jehova. Walikuwa Nakuru Menengai 7. Sasa watu walikuwa wanatangaza hiyo mkutano kila wakati, walikuwa wanatangaza. Sasa mimi pia nilisema wacha kwa hii mkutano naweza pata uponyaji wangu. Wacha nifuatilie hii mkutano. Si kuwa na fare ya kuenda kwa hiyo mkutano. Sasa nilikuwa tu nyumbani, nilikuwa na watch K24 TV. Na nilikuwa nasikia Jesus is Lord Radio. Sasa ilikuwa tarehe 30 mwezi wa 12 2024. Wakati manabii wakuu wa Jehova waliingia, nilichukua kadi yangu ya yellow yenye nilikuwa naendanga nayo kuchukua madawa, nikaweka kwa TV wakati alikuwa naomba akilaani magonjwa yote chini ya jua. Ndio nilichukua hiyo kadi yangu nikaweka kwa TV K24. Wakati niliweka hiyo kadi kwa TV, nilisikia utembeleo wa Bwana, nilihisi moto. Nikaanguka chini. Na nilikuwa natokewa na joto. Joto pia nilikuwa nayo. Hapo mali nilikuwa nimeanguka. Juu nilikuwa namlilia Mungu anikumbuke. Juu nilikuwa nasikia uchungu juu ya hii ugonjwa. Mimi ndio niko na hii ugonjwa kwa nyumba. Bwana wangu hana ugonjwa. Watoto wangu wako tu sawa wote. Hawana ugonjwa. Hata watoto wangu walikuwa wanalia. Juu hao ndio walikuwa wananipea madawa kila siku. Madaktari walisema Millicent, sasa utabidi uambie watoto wako pia wajue hii hali yako, watakukumbusha hata ukiwa umesahau juu ya kumeza dawa, watakuambia. Sasa hao pia walijua hali yangu. Hao ndio walikuwa wananipea dawa ikifika saa 3 za usiku
wananiambia mama, hujameza dawa, meza madawa zako. Walikuwa wananikumbusha, hata bwanangu alikuwa ananikumbusha hata akiwa wapi, ananipigia simu, mama umeshameza dawa kweli? Sasa nilikuwa nahisi uchungu sana, juu mimi ndio nilikuwa na hii ugonjwa kwa nyumba yangu na watoto wote hawana ugonjwa. Bwanangu pia hakuwa na hii ugonjwa. Sasa ndio maana nilikuwa namlilia Mungu anisaidie, aniondolee hii ugonjwa, aniondolee. Sasa hiyo wakati ndio Mungu alinitembelea. Hapo ndio nilianza sasa tena, wacha nianze safari, nirudi kwa hospitali, niende nijipime nipate kama Mungu alinitembelea. Ndio nikaanza mwendo sasa. Ilikuwa mwezi wa pili, nikarudi Ulungo. Kufika pale walinipima, wakapata kama niko negative, sina ugonjwa. Nikarudi nikakaa nikasema tena wacha niende kwa hospitali nyingine. Nikaenda Nyamonye Mission Hospital. Pale pia walinipima, wakapata kama sina ugonjwa. Wakasema Millicent, wewe una ugonjwa, enda nyumbani ukae na watoto wako. Hiyo wakati tulikuwa na bwanangu, juu alikuwa na mimi kila wakati. Sasa nikaamua wacha tena niende Bondo District, niende nipime tena. Kufika pale pia nilipimwa, nikapata kama niko negative, sina ugonjwa. Sasa nikakuwa na ujasiri ya kurudi mali nilikuwa nachukua dawa. Nilirudi usiku, mali nilikuwa nachukua dawa, nikaambia hao madaktari, sister, mimi sina ugonjwa. Na wakaniuliza, Millicent, ndo unaweza juaje una? Nikamwambia nishapima, imepatikana sina hiyo ugonjwa tena. Wakakataa, wakasema hapana, hatuwezi kubali. Juu kama uko positive, hata tukikupima sahi inatoka tu positive, iwezi toka negative. Na nikamwambia nimeshapima lakini niko negative. Wakasema wacha hata sisi tukupime, alafu ndio tudhibitishe kama una huyo ugonjwa. Wakanipima. Kunipima ikarudi niko negative, sina ugonjwa. Waliogopa sana, wakastuka, wakasema Millicent hauna ugonjwa. Sasa kinyu tufanye, wacha tutoe viral load. Tuende tupime tuone kama hii viral load itarudi aje. Sasa hii viral load kama imerudi hauna ugonjwa, itabidi wachane na madawa. Tutakutoka kwa madawa, alafu tena upumzike after 3 months, tena tupime viral load. Walinipea madawa tu juu hiyo ilikuwa siku yangu ya kuchukua madawa, nikarudi nyumbani wakatoa viral load. Viral load ilirudi, wakanipigia simu, wakaniita hospitali, wakaniambia Millicent, viral load imerudi na imerudi 00. Nikawauliza sasa hii 00 inamaanisha nini? Hii 00 inamaanisha hauna ugonjwa. Sasa nikawaambia sasa nifanyaje? Wakaniambia wachana na madawa, ukae after 3 months. Hiyo 3 months ikiisha tuone kama hii viral load yako itakuwa aje, juu kama umewacha madawa na kama uko na ugonjwa, hii ugonjwa lazima ishoot. Sasa hapo hiyo ndio siku yenye walinitoa kwa madawa, ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 5 2025. Walinitoa kwa madawa. Wakasema sasa enda ukae nyumbani, urudi hapa mwezi wa 9 tarehe 18 tena tukupime viral load. Hiyo siku ilifika nikarudi. Wakaenda wakanipima viral load, ilikuwa tarehe 18 mwezi wa 9 2025. Kupima viral load, result ilirudi sina ugonjwa. Wakaniambia tena kaa mpaka mwezi wa 1. Hapo tena tutakuita mwezi wa 12 tutarudi utoe viral load zako. Sasa hapo ndio nikasema kumbe Mungu alinikumbuka. Ile siku Mungu aliniguza, Mungu alinikumbuka. Kumbe sina hii ugonjwa. Nikarudi nikakaa nyumbani. Sasa hapo ndio nikasema hapana, siwezi nyamaza na hii maneno, na Mungu ndiye amenisaidia na Mungu ndiye amenikumbuka. Lazima niende kwa kanisa yangu nimwambie bishop wangu vile hali iko. Ndio nikaenda nikamwambia bishop wangu vile hali iko. Akaniuliza, Millicent, umeshapima hauna ugonjwa? Nikasema nimepima. Na umewacha madawa peke yako ama? Nikasema madaktari wangu ndio wamenitoa kwa madawa, sijawacha peke yangu. Na venye niliwacha madawa walipima wakapata kama viral yangu iko 00. Kumaanisha sina ugonjwa, waliniambia hivyo. Hiyo ugonjwa sina. Sasa hapo ndio nilienda nikamwambia bishop wangu, hata hao walianza kunipima kwenye kiwango cha juu, akasema hapana, hatuwezi nyamaza na hii maneno. Lazima tukupime kiwango ya juu. Ndio walianza kunipima. Sasa hii viral load venye ilirudi, niliitwa tena usiku, wakaniambia Millicent, hauna ugonjwa. Wakaniambia sasa enda usiku, enda Bondo,
uende utoe damu juu watu wa Kemri wamesema uende huko utoe damu hata na huko. Nilienda Bondo nikatoa damu. Hiyo jibu hawakurudisha, walinyamazia. Tena nikarudi nikakaa. Kufuatilia jibu wakasema watarudisha tena niende Kemri nitoe damu ingine. Sasa hiyo ni this year. Ilikuwa mwezi wa 4. Waliniita Kemri nikaenda huko tena nikatoa damu. Kutoa damu wakanyamazia tena result yangu. Kumbe result ilikuwa negative, sina ugonjwa. Sasa hapo ndio nilienda mali nilikuwa nachukua madawa nikaambia hao watu nataka result yangu. Juu si lazima muniteseke hivi na mlichukua damu yangu na mumenyamazia damu yangu. Munipe result. Wakampigia watu wa Kemri alafu wakarudisha result ya kwamba Millicent ako negative, ana ugonjwa yoyote. Sasa hivyo ndivyo Mungu wa manabii walinikumbuka, wakanitoa kwa uchungu yenye nilikuwa nayo. Nilikuwa na uchungu sana juu nilikuwa namlilia Mungu anikumbuke, kwa sababu ya kumeza dawa si kitu ya rahisi. Kila siku every month naendea madawa. Haikuwa kitu rahisi kwangu. Nilikuwa namlilia Mungu kabisa anisaidie. Alafu manabii wakuu wa Jehova walikuwa wamesema hata ukigundua ya kwamba umeponywa, rudi kwa hospitali yako mahali unachukuanga madawa. Hao ndio wadhibitisha ya kwamba umeponywa. Ama ndio nilifanya hivyo, nilifuata hizo sharti, nikarudi mahali nilikuwa nachukua dawa. Hao ndio walidhibitisha ya kwamba huyu mama hana ugonjwa. Hao ndio walidhibitisha hivyo. Sasa nimeleta kilio yangu hapa leo juu watu wa Kemri walirudisha results zangu wakasema huyu mama hana ugonjwa. Na wanasema ya kwamba sijawahi kuwa na hiyo ugonjwa. Sasa nimeleta kilio yangu leo, munisaidie juu nimekaa aje bila hii ugonjwa na nilipimwa. Na serikali ndio walinipima wakadhibitisha niko na hii ugonjwa. Sasa hiyo ndio nimeleta kilio yangu, munisaidie nipate haki yangu. Munisaidie sana nipate haki yangu. Juu hata mimi ni mama, niko na watoto wangu walikuwa na uchungu, walikuwa analia kila wakati. Hata bwanangu walikuwa na uchungu juu mimi nilikuwa na ugonjwa. Mbona saa hii wanasema ati sikuwa na ugonjwa? Na wao ndio walinipima wakapata niko na ugonjwa wakaniweka kwa madawa. Mbona saa hii wanasema sina ugonjwa? Hao watu wa Kemri ndio walikuwa wanapima viral yangu kila wakati kila wasaa. Ndio walikuwa wanapima viral yangu. Kuenda kuuliza viral yangu, madaktari walikuwa wananiambia Millicent unaendelea na madawa vizuri, ndio maana hii ugonjwa haiwezi onekana kwako. Hii viral yako iko sawa juu unaendelea na madawa vizuri. Wakati nilianza kumeza hizi madawa nilikuwa tu sawa. Ugonjwa ile kuendesha iliisha. Mwili yangu ilirudi tu sawa, nilikuwa tu sawa. Sawa kabisa. Sasa venye walinipima wakapata kama sina hii ugonjwa wakaniambia hizi dawa zinaweza nipea tena ugonjwa ingine, niwachane na hizo dawa sasa wanipime bila kama simezi dawa. Mbona saa hii wanasema ati si kuwa na ugonjwa? Hiyo ndio ombi yangu. Asante. Anza kwa majina. Kwa majina yangu naitwa Peter Oyani. Nimetoka upande wa Nanyuki. Mimi nilikuwa na HIV. Na kabla nikuja Nanyuki nilikuwa upande wa Rumuruti. Huko ndio ugonjwa ulinikamata. Na nikakaa na hiyo ugonjwa kwa miaka 2. Sasa kwa majina yangu naitwa Peter Oyani. Nimetoka upande wa Nanyuki. Mimi nilikuwa na HIV. Na hiyo ugonjwa ulimisha kwa mwaka 2. Ilikuwa 2012 na 2013. Kwa nilienda nikapimwa. Daktari akanipima akakuta niko na HIV.
na akanipatia madawa. Ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 5 2012. Basi nikaendelea na hiyo madawa. Daktari, kwa maana daktari alisema kwamba, kaniambia usikose kukunywa dawa. Basi mimi nilifanya hivyo. Ikiisha tu naenda kuchukua dawa. Kwa hiyo afya yangu ilikuwa chini zaidi. Sababu hata ile kazi ni kama msituni na ninasukuma na baskeli. Sasa nilikuwa nimewezwa mpaka hata nilikuwa nasukuma baskeli peke yake inanishinda. Basi siku moja nilikuwa pale Lomruti. Nikatembea pale town Lomruti. Nikakutana na hii kanisa ya Nabii Owuor pale, wakiwa wameweka open air, ile mkutano ya hadhara. Sasa pale kufika pale wakasema kwamba wako na mkutano mahali fulani, sijui ni wapi, sikujua ni wapi siku hiyo, lakini Mungu anaponya ugonjwa wote chini ya jua. Wakasema viwete wanatembea, vizui wanasikia, na hata ukimwi Mungu anakausha. Mimi nimeketi tu pale chini kando kidogo hapo kwa duka fulani hapo. Basi mimi wakati walimaliza nikaenda nikaokoka na nikapokea Yesu. Basi kabla hapo nikaendelea kuhudumu kwa hii toba na utakatifu hii ambaye anaongozwa na Nabii Owuor. Basi siku moja ilikuwa 2014. Basi nikaweza kuenda mkutano 2014 pale Eldoret. Ilikuwa Eldoret 1, sababu tunaitaka kienda Eldoret 2, kuna Eldoret 1, kuna Eldoret 2. Tunaitaka Eldoret 1. Sasa kufika pale tukaingia tukaomba, nabii Mungu akaingia. Wakati aliingia kalala, viwete kweli wanatembea. Mimi nilikuwa katikati ya watu pale na nilikuwa na hudumu kama security. Sasa mimi mchungaji wangu akaniambia, Pitoyan, hauwezi chunga hapa leo, siwe ni security, enda pale kitchen mahali watoto wanapikiwa chakula, utaenda kuhudumu pale. Basi mimi nikafanya hivyo, nikaenda huko. Sasa wakati nabii Mungu alimaliza mkutano, alisema hivi, amelaani ugonjwa wa ukimwi. Na akasema tena, amelaani ugonjwa wa ukimwi, na sasa kila mmoja arudi kwa daktari wake tena, apimwe tena, angaliwe. Na akasema hivi, akasema Roho Mtakatifu itawatangulia. Basi sisi tukafika Firago. Sasa nikuelekea upande wa nyumbani Lomruti. Moja kwa moja paka nyumbani, mimi nikalala. Mimi kufika asubuhi nikaondoka moja kwa moja mpaka kanisani. Mimi nikaomba. Kutoka hapo nikaambia bishop wangu, alikuwa anaitwa Bishop Gideon, ndio tulikuwa naye huko Lomruti. Nikaambia mimi naenda hospitali. Akaniambia waenda. Basi mimi nikaenda pale hospitali na nikakuta daktari hule mwenye alinipima mara ya kwanza, mwenye ambaye alikuwa ananipatia hiyo file, hiyo karatasi, kuna kadi ya yellow. Kuna kadi ya yellow, tulikuwa nayo dawa, ndio hii. Sasa hii kadi ndio tunachukua nayo dawa. Bila hii kadi wewe sio mtu ambaye wewe sio wewe ni mgonjwa. Ukiwa na hii kadi wewe ni mgonjwa, unakuja kuchukua dawa. Basi sasa nikamwambia hivi, mimi nimekuja uniangalie kama hii ugonjwa iko chini, kama hii ugonjwa iko juu. Basi daktari yangu akachukua tu hapo, akachukua sindano na akachukua pamba
na akachukua kila kitu yote akaleta hapo. Basi akaniambia hivi, ikitoka laini moja hauna ugonjwa, ikitoka laini mbili uko na ugonjwa. Nikaambia sawa. Wakati alitoa tu damu akaweka pale, ile ilitoka ikatoka laini moja peke yake. Mgonjwa hii laini moja inasema aje? HIV negative. Sasa hata daktari wangu akashangaa, na mimi nikamuuliza, na mimi ukweli mimi nilikuwa mgonjwa? Akaniambia wewe ulikuwa mgonjwa, lakini kwa saa hii wewe umepona na Mungu amekusaidia. Basi mimi akatoka na mimi nikatoka. Mimi nikaenda moja kwa moja paka kwa bishop wangu, nikamueleza. Bishop yangu akachukua hatua, akasema twende kwa hospitali nyingine hapa, ilikuwa inaitwa Owuor. Tukapimwa, nikapimwa tena hapo HIV negative. Akasema hapana, twende mahali nyingine hapo Catholic Church kwa masista. Ikapimwa HIV negative. Akasema hapana, bado tutaenda Nyahururu. Kufika Nyahururu pale tulikuta daktari mwanaume. Basi bishop wangu ako na makaratasi ya kutoka Nyahururu, ako nazo. Akamwambia hii mtu alikuwa mgonjwa, alikuwa anakunywa dawa miaka 2, lakini saa hii ana ugonjwa, kwa hivyo hata wewe mpime. Akachukua shindano na akachukua kila kitu akapima. Sasa ile ilitoka HIV negative, sina ugonjwa. Huyo daktari tena akachukua akasema hapana, niko na kipimo kingine hapa, sio kama ile, wacha nipime tena mara nyingine ya pili. Na kweli akarudia HIV negative. Tukatoka hapo tukaenda Nakuru, nikapimwa mara 2 hapo, ya private na hii ya serikali, yote 2 HIV negative. Sasa tukarudi nyumbani na bishop wangu pale Romruti. Dakika kidogo nikapigiwa simu, Pitoyane, tunaenda Kerisho. Kuenda Kerisho. Sasa hii Kerisho ukweli sijawahi enda na sijawahi pimo hivyo. Sasa hii kipimo ilikuwa hali ya juu. Ilikuwa ni ile ambaye nilikuwa nashukio vidole zote damu, alafu inawekwa kwa karatasi. Naambia hiyo damu inaenda South Africa. Sasa tukaambia sisi turudi nyumbani, alafu ripoti watatuambia. Sasa wakati tulifika nyumbani, bishop wangu akatumia resort. Resort inasema HIV negative. Sasa mimi na bishop wangu nikaendelea kuhudumu Mungu wangu. Huyu Mungu wa nabii ukweli amenitoa mbali. Kwa sababu gani? Mimi nilikuwa kwa ile makanisa mengine, nilikuwa na ugonjwa ulikuwa unaniumisha, sijapata uponyaji. Lakini wakati nilikuja hapa kwa hii toba na utakatifu kwa nabii Owuor, kwa hii kanisa yake, saa hii mnaniona nikiwa hivi, singekuwa na ningekufa hata bila mtoto. Kwa hivyo wacha niwaambie, mimi Pitoyan ningeendelea kuhudumu Mungu wangu wa nabii. Na siku moja nilikuwa naendelea, hata nilikuwa naambia sasa hata bishop wangu, mimi sitaki maneno ya wanawake tena. Lakini siku moja Mungu akakuja, nikafanya harusi. Kufanya harusi pale Nyahururu. Fanya harusi pale Nyahururu, tulikuwa na bishop Warongi, huyu hapa Nyeri, ndio alikuwa anasimamia, ndio alikuwa anashikanisha hiyo harusi. Niko saa hii
na mama ambaye anaitwa Miriam Oyani, na tukaendelea na ilikuwa 2015 tarehe 5 mwezi wa 12. 2015 tarehe 5 mwezi wa 12 ndio nilioe, nikafanya harusi pale Nyahururu. Kutoka hapo mtoto akasaliwa, anaitwa Blessing Neema Oyani, ako saa grade 2. Mimi kwa hivyo shetani alikuwa ameniua bila mtoto bila nini, yani kweli nilikula raha, na hiyo raha karibu inikule, isipokuwa ni huyu Mungu wa nabii, hakika singekuwa. Kutoka hapo basi mimi nikaendelea kuhudumu Mungu wangu, nikakuja hapa Nanyuki. Sasa tuko saa hii na Bishop Nehemiah Oshin, niko hapo Nanyuki. Tunaendelea na kuhudumu Mungu na kuabudu Mungu huyu ambaye kwa sababu yeye anatembesha viwete, yeye HIV inaisha, inakauka. Kutoka hapo mimi kuendelea, wakati tulienda Imenenga 8 tukarudi, ilikuwa mwezi wa pili tarehe 16, nikapigiwa simu na dada moja ya TV 47, kwa kutana pale kwa madhabahu. Kaniambia, wewe ndio Peter Oyani? Akasema ndio. Wewe ndio uliponywa HIV? Nikasema ndio. Kutoka Romuruti? Yes. Nataka kukuona wewe kidogo. Kwa kutana pale kwa madhabahu pale, nikampatia ushuhuda wangu yote, fenya nilikuwa mgonjwa, fenya niliteseka kutoka 2012 mpaka 2013, na nikaenda pata uponyaji, nikapatia hiyo ushuhuda yote. Basi anaitwa Samira, walikuja hapa wakiwa Samira na jamaa moja ndio alikuwa anachukua nini video hapo. Sasa mimi nawauliza kweli, huyu Samira wakati alipeleka hiyo ushuhuda, alirudi akasema atarudi kuniambia venye ameona. Lakini wakati ilikuja, kuna siku moja ilikuwa Sunday, akaleta kwa TV, kaileta kwa TV. Sasa akasema ya kwamba ati mimi sikuwa na ugonjwa, ati kadi yangu ati ni fake. Sasa ndio mimi nauliza, ukweli nitazaji kukunywa dawa na mimi sio mgonjwa? Nikunywa dawa, nitakunywa dawa kwa sababu mimi mgonjwa? Ladies and gentlemen of the Fourth Estate, we are here on public interest issues, and the correlation of our client's story is likely to have affected members of the public at large, and so we have written a letter to the Ministry of Health, Cabinet Secretary Mr. Aden Duale, and the Director General of KEMRI. We have also copied the Ministry of Interior Cabinet Secretary, the AG, and the NASCOP
which stands for National AIDS and STI Control Program, and the CEC, Department of Health, in the county government of Siaya. The reasons why we have written this letter is because there was, some time back, HIV and AIDS was a national disaster, and there was a lot of stigma associated with the disease. And there are set policies and guidelines as to how protocols are followed in the testing and the satisfaction that a patient is positive or negative. This goes all the way to the grassroots level and deep in the villages of the Republic of Kenya. And it applies to all Kenyans, and particularly to one of our clients, namely Millicent Awino, who presented herself at a facility having had a few symptoms of the said disease. She was subjected to testing, which testing confirmed without any iota of doubt that indeed our client was HIV positive. There is a system known as the Taifa Care, and there is what I will call the yellow card, which is a card that only HIV patients have. And once you have been established to have the disease in your body, you are entered into the system of that Taifa Care. You are also presented with a yellow card, which has a summary of all your details from the minute of diagnostic to the minute you're put under the ARV treatment, and you're subjected to tests just to confirm how your progress is doing. Now, this specific yellow card has 10 digits. And the 10 digits, the first ones being for the facility, the last specific digits are unique, the same way a national ID card is unique. Therefore, no one can have the same number, no two people can have the same number of this yellow card. So our matter of contention is through a letter that was written by KEMRI dated the 20th of April 2026, to the effect that after our client purports to have gone through her faith belief and got healing of the disease, she was tested and confirmed to not have the disease. She was tested and the results became negative. This brought a lot of public attention, and she was giving testimonies of how she is no longer suffering from the disease. Now, through the county government, they did a multi-agency investigation and subjected our clients to numerous tests over and above what has been subscribed in the policy. And just to be clear, that the kind of test that is done is very specific, with almost 99% surety. And under the supervision of NASCOP at KEMRI Kisumu, she was subjected to several tests, and at the very first instance, KEMRI indicated that the results are not conclusive. The second time they did the tests, they refused to share the test to the client, and the third time after doing the test, they said that because of something called the viral load count, that our client never had HIV from the onset. Please note, the reason why this is a public interest matter is because many Kenyans are being subjected to these protocols, meaning anybody, including yourself or myself, can be subjected to these government protocols by the Ministry of Health, to these test kits. And these test kits have to be verified. They have to be, first of all, approved by WHO, and they are tested batch by batch, meaning they are extremely accurate. But you can be submitted to ARV drugs on the basis of a false status, which is very dangerous because these drugs have other side effects. And also you will be subjected to the stigma and the psychological trauma of having to bear
yourself with this disease. So after she was tested by KEMRI now came and said through a letter dated 20th April that our client never had that disease. Remember, all through, our client was given her unique number in the yellow card. All through, our client's details were contained in the Taifa Care System, which is national, and it is one system that is throughout the country. KEMRI went ahead and asked for the details of this patient at the point where she was treated in Siaya. The information was forwarded. It was confirmed that she had been coming to take the drugs consistently. It was confirmed that indeed her details were entered in the Taifa system. It was also confirmed that she went through several tests to confirm that indeed she had the positive status. But now, because of her attending a faith-based crusade and purporting to be healed through the ministry, KEMRI is now disputing by stating that she never had this disease from the onset. This is raising serious concerns because of the vicious and rigorous vetting that NASCOP, that the kits are subjected through NASCOP, the Pharmacy and Poisons Board, and National Public Health Laboratories, and the batch verification, and the sensitivity levels and specificity. Therefore, it is hardly untenable that those results would have yielded a wrong outcome. And just to be sure, those tests are done by a patient is subjected to more than 2 tests. We do not know if KEMRI got the authority to subject our clients to numerous tests, and yet in their policy, they normally receive tests and give results and do not draw blood directly from clients or directly from patients. But they went against protocol, and they are now refuting that our client had the disease, yet in fact she was in all the systems according to the policy that is prescribed for HIV and AIDS. We have written to the aforesaid bodies, hoping in the fullness of time that KEMRI will, number one, retract the conclusion that they drew about our client through their letter dated 20th of April, and that the Ministry of Health to clarify whether our client and the general public ought to rely on their scientific system of HIV testing, and whether the same has been compromised against public interests. As I conclude and yield the floor to my fellow councils, KEMRI cannot use the viral load as a justification, because normally, as we have been informed by medical practitioners before we initiated this quest, is that as soon as a patient is subjected to the treatment of ARVs, after 6 weeks or thereabout, the ARTs will show a low viral count. So they cannot say that it is the viral count that they are relying on or is the justification to discredit our clients' beliefs and our client's system. This country, we have freedom of religious associations, and that cannot be watered down in any way. That cannot be watered down by any person purporting to want to sanctify or make well the systems that they have brought. So it is very important that this matter is addressed conclusively, owing to the sensitivity and the stigmatization and the psychological trauma that patients are undergoing. And they need to confirm without any iota of doubt that indeed the kits they have been using are WHO accredited and approved, tested and verified, before we subject the general public and fellow Kenyans to psychological trauma and taking medication that is really not suitable for their needs. Thank you. Now, we have all heard what our clients have gone through, and 2 things come into mind.
First, Kenya is a country that is deeply rooted in spiritual affairs, either through the Christian faith, your traditional beliefs, or any other religion. Now, what runs across through these faiths is the fact that they affirm that there are instances where there is divine miracles, divine healing, from whatever source of your belief is. Indeed, sacred texts have accounts of very many instances where faith and understanding has created, or rather has formed, miracles and actions beyond human understanding. And our client belongs to that school of thought in the Christian aspect. Secondly, we are all students of history, and we can all recount that while we are discussing epistemology, one thing that is recognized as forming or founding beliefs in any system, especially in matters of personal transformation, is personal testimony. So when the government comes and tells us that, no, we cannot believe what they are telling us, yet at the same time, we have the scientific backing of these two factors. What exactly is it telling us? Is it causing an affront to Article 38 of the Constitution, 32 of the Constitution, which protects freedom of conscience, belief, and religion? Or is it also telling us that the testing kits which they are providing to the members of the public are faulty? So this is an issue that we need to interrogate, given that our clients are feeling extremely injured and they are being labeled as liars. So where does the truth lie? That is the question that our address today seeks to answer. Thank you. You know, for me and my family and maybe my relatives, there is that village man that sometimes we go to, maybe the Muganga, and sometimes he treats us and we believe. But one thing that we are going to talk about, and this is about the government, this is about the Ministry of Health, this is about KEMRI. They have two problems here. The first problem is they have admitted that Millicent, our client, is HIV negative. And that therefore, if she is HIV negative, she must never have been positive before. What they are basing that on, they have not showed us today. Why? Because they are afraid. It is confirmed that she went and she got tested numerous times, minimum 6 times. Minimum. Where? In government medical facilities with qualified personnel and acceptable facilities with the standards required, with the facilities that are needed. The same government, after finding out that she is HIV positive, wants to control her. And what do? They approach and tell her, you must take medicine. You must take the ARVs. And you must do this regularly and as the prescription suggests. She takes.
Where does she get this medicine from, or the ARVs? From the same institutions that the Ministry of Health or the government is running. She takes them and they follow up. They put her in a file, they give her what you call a 258 card, the CCC card, what has been called the yellow card. Unique, like a fingerprint, points to a particular person. When you go back to where she started her treatment, which Kemri, I tend to think, should do, you find that she had been tested a number of times and she is HIV positive. So there is no doubt that she was, according to documentation and according to the tests. And that is why you decide to put somebody on medication. Now that they say she was never positive, and now they realize that these documents do exist, they have actually injured her mentally and to the extent that we cannot be able to say, subject to quantification. They know that if their kit was defective or they did a wrong thing and they have put her through this process of medication, there is mental torture, anguish, and suffering. And they know this shall visit them. They must pay. So the only way they can be able to get out of this is to say she was never. How are they going to run away from the documentation that they have, that she has been given, that they actually told her? She did not go there to tell them she was HIV positive. She went there for treatment and they told her she was, and followed up and told her come for medication. She does that. She does it on a regular basis. As you've heard her sad story, she tells you how the children reminded her, how the husband was in pain, how she was in pain. So one day she sits in front of a television. The Menengai 7 is going on. She sees the prophet praying for people. She's watching this through TV 47. She takes her card as the prophet is praying and puts the card there with the belief. And she tells you clearly that the moment she does that, she feels some relief in her. She feels it. She falls down. She sweats. And she knows there is a change in her body. And what does she do about that? She goes back and tries to see. She thinks and decides, I might be okay. So she goes for a testing. She speaks to people. She speaks to the family. They go and test her. And they find she's HIV negative. Not only once, but again for a number of times, not less than 6. Again. Now, are we going to say that faith to religion, beliefs to religion, is not true? Are we going to stand here and criticize it? Just like it said, he who does not believe cast the first stone. Is there anybody here who can cast the first stone that it is not true? Is there anybody who can tell her that she was not healed? This one does not require science. This is faith. This is religion. This is belief. So she's found out she's negative. What does Kemri do? Calls her, does the unlawful things, takes blood directly from her, and now goes back and says she was never positive. Do you see the consequences that they are fearing? Now, are you telling the public here today that you have defective kits, yet it's a constitutional right to health? Are you telling us that the diagnosis is not correct? Are you telling us you have medical staff that are not qualified? Are you telling us that you have fake results to many other people? Is that what you're telling us? Who is responsible? Now you see where I'm going with that story. Are you saying that you have different classes of people? The ones in Kemri are different from the ones that you have sent into the Siaya counties and all other areas?
Are you saying that the facilities you have in Kemri could be better than the ones you're giving to the people in the local areas? Are you saying that you're discriminating? Are you saying that Millicent is a liar? Based on what? You, same government, tell her she's HIV, and you, the same government, are telling her she's HIV negative. And now you want to throw mud at her? You want to call a dog a bad name so that you can kick it? This is why sometimes when we say put people in the ministry who are competent, please do so. From the head, and you know what I mean, to the bottom, put people who are qualified. But also on the same level as you've heard from Peter and as you've heard from Millicent, we cannot rule out faith. But remember one thing, for this one, you will pay. Millicent was never a member of Prophet Owuor's church at the onset. Until the miracle, that's when she joined that church, and she has always been faithful in Prophet Owuor's church. Let me put to context this church. The church of Prophet Owuor has a total congregation spread the whole country and the diaspora to the tune of over 10 million followers. That's not a simple church. Number two, the church is both physical and virtual, so that the congregants can be able to access religious instructions and miracles physically and digitally. Millicent is a beneficiary of the second aspect of the digital miracle process. The essence of the miracles is as old as Christianity. It is as old as the old Bible during Moses' time. It is as old as mankind. Therefore, C.S. Dwale was not there when the concept of miracles started. Free. Our clients, and more specifically Millicent, was diagnosed by doctors to be having HIV/AIDS. These are government doctors. We have had a chance to listen to them, the doctors. Out of curiosity by me and Martina and Cliff, we asked the doctors, why are you in this church? And the doctors told us, but they test people, and once they certify that one has been tested positive, it is like the courts, and that's why we are here. That is a death sentence. They gave us the protocols of NASCOP, the original protocols of NASCOP. Once you have been tested positive, just go near the village where your grave is, because you are destined to die. New protocols, and we have attached a copy of the new protocols for testing,
there is now provision for retesting. So scientifically, the question is, when there is the provision for retesting, then there is a possibility of testing negative. So the theory that once tested positive, you can never reverse to negative, science has proved that you can reverse negative. And that is why the new protocols are saying retest. And that's what we are putting to Duale and his team at the ministry. Explain the circumstances under which you have allowed medical personnel to retest. Our client was tested by government officers. Our client was retested by government officers who are doctors. These doctors, after they tested very many Kenyans who were positive, later the same patients came back and told the doctors, retest. And after retesting, they found out that very many, like Millicent, are retesting negative. Surprisingly, I insisted to be given a data. Prophet Owuor's church has a total of more than 2,000 doctors in one church. Because of that. When Millicent and team said this, these doctors confirmed. The ministry was mad on them. The ministry was ready to sack all the government doctors. The ministry instituted disciplinary processes. None of the doctors was sacked. All of them are on the payroll of government. Those who tested first, second, third, fourth, fifth, and sixth, they're still in government payroll. That is a clear indication that the veracity of the tests are very clear. It was on TV when the doctors stood up and said, this is what we confirm. Aggrieved with what has happened, Millicent has already gone and filed a complaint at the DCI at Tusigu in Bondo, in Siaya County. We have attached a copy of the OB. The DCI shall be moving to court through a miscellaneous to get the documents in custody of government. People, as Mr. Clever said it, all testing equipments and machinery are sourced after endorsement from the World Health Organization. Is the ministry and is the minister, is Duale telling Kenyans, testing kits in this country are being manufactured and sourced from River Road? That is the narrative. The minister is telling the Republic that we are alone with our own lives and God help us. The testing equipment is a serious issue. The procurement process is watertight. When you look at what is happening with our clients, there is a clear conspiracy by the CS, the PS, the directors at Afya House, and all the government bureaucracy in the Ministry of Health to try to cover up a serious fiasco.
I know they have their own share problems. But this is more serious than SHA. We have given 14 days. We are heading to court. We shall be filing, suing the minister and suing all the people into this matter. We have also instructed our client that we shall be sending samples of her to international private laboratories. KEMRI is dually controlled, is government controlled. We shall be sending samples out of the country to test how KEMRI can come with us a decision that she had never contracted. If today, I know my friend Mr. Cliff the other day was unwell of flu 2 years ago, which laboratory can test him and say that he has never had flu all his life? That beats logic. So we will be testing this against the scientific principles that are there. We know very well there is a blue code of silence within the government bureaucracy that try to cover up this issue. We are determined to get it very clear. This is not the first attack and distortion of faith-based organization. When me and Cliff fought for Pastor Ezekiel, the story was the same. Distortion of facts by government agencies. We are determined to defend the church of Prophet Owuor. We are determined to defend the 10 million congregants of that church. We are determined to get justice for the two clans of us, and we are determined to get justice for citizens of this country and foreigners who are living in this country, who then are being exposed to a fake mediocrity in terms of medical provisions. Our client, as you can see, the type of embarrassment when somebody has been told that you are HIV positive, the type of stigma it brings, especially to women, to the family community. This is a very, very grave. The epistemology, the theology, and the teachings of Prophet Owuor. What is it? If you have been tested positive by a doctor, come, we pray to you. The first entry is you must be tested positive. Millicent was tested positive. After the miracle, the prophet tells you, go back to the science for them to confirm whether you have been healed or not. Millicent went back to the same doctors. This is a religious theology anchored on science. The people who identify that you are HIV positive are doctors. The people who will confirm that you have been healed are doctors. And this is what the minister is not ready to face. But as we have said, we have given a very firm notice that we are going for a classical case against the government of Kenya, and which will clearly bring thousands and millions of Kenyans who either
are put on ARVs, not because of their own fault, but because of the fault of the government of Kenya. We shall also equally be looking at the violations, the constitutional violations of Article 32 of the Constitution on the right to religion. We shall also be looking at the rights to health and the right to life. What our two clans have faced. This is a national matter, and we are urging dually. I think you can remember when the Supreme Court made a decision that even children born outside wedlock are entitled to protection under Article 53 of the Constitution. Duale led the issue that that is not Islamic faith, and that cannot apply under the Muslim law. He invoked the inherent provision of Article 32 to defend his faith, the Muslim faith. That time, Article 32 was very, very critical to the CS. Today, that article is what we are invoking, that the right to do miracles is protected under Article 32. If indeed these are masqueraders, have they been arrested and be charged? Have they been arrested for giving false information to a public officer, being doctors? None. They are walking free. They have walked to our chambers, and they are here addressing the public. In the reverse, it is them who have gone to the police and have sued. Any government insensitive to the health conditions of its citizens is a government not fit to be in power. Health supersedes education. Health is life. And that is the question we are putting to the government in place at this time. If they are not sensitive to the plight of these citizens, and in light of the most dangerous stigmatized disease called HIV/AIDS, then this issue is bigger than this government. Our clients have never been treated in a private entity. They have been treated in government entities. We are watching, we are alert, and we shall ensure justice for our two clans, and we hope the government will clarify and KEMRI will retract that afterthought letter trying to cover the mistakes of government. Thank you. Unless there are any questions from the media.